வணக்கம். LED பல்புகளை கொண்டு டார்ச் லைட் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். LED பல்பில் இருக்கக்கூடிய நீளமான பாசிட்டிவ் ஒயரில் ஒன்றா இணைக்கிறோம். இதே மாதிரி குட்டையாக இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் ஒயர்களை ஒன்றா இணைக்கிறோம். பாசிட்டிவ் ஒயரையும் நெகட்டிவ் ஒயரையும் இணைச்சதுக்கப்புறம் வெளியில் நீட்டக்கூடிய கம்பியை உள்பக்கமாக மடக்கி விடுறோம். பாசிட்டிவ் ஒயரும் நெகட்டிவ் ஒயரும் ஒன்றோட ஒன்று இணையாத அளவுக்கு பார்த்துக்கணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.